Okay, let's recap what you've told us so far, Alan. For the past 13 years, you've been trapped in a nightmare dimension called the Dark Place. Yeah. It's like New York, but it's not New York. And can be reached from the bottom of Cauldron Lake, but it's not really under the lake. And after all this time, you've managed to get out. Yeah. But so has your evil doppelganger. Mr. Scratch? Or is it the Dark Presence? Both. It's interchangeable. He's Scratch when he looks like me, but he can change into this other form. And Scratch, the Dark Presence, wants to rewrite the world in his own image. Which would be in your image, as he looks just like you. And turn the world into a fucking nightmare. During Deerfest, which is scheduled to take place in a couple of days. You got out of the Dark Place by writing a novel, the pages we've been finding. But your double edited it into a horror story that's now changing reality, taking over people, making them crazy, bringing the Dark Place to Bright Falls. Yes, fiction coming in contact with the Dark Place can change reality. The story is coming true, soaking into everything, like darkness when night falls. But last time This will be back in 2010. Yes, last time it didn't happen all at once. The story came true bit by bit as it unfolded. And that dark presence was still bound to the lake. I stopped it before it got the ending it wanted. Before it broke free. Based on that, there's still time. Which brings us to your magical light switch. The clicker. Magical doesn't quite cover it. Scratch wants it to bring about his ending. That can't happen. If I can get the clicker, I can send him back to the Dark Place, make all this shit go away. Look, I know it's batshit crazy. My memory is full of holes, and I'm not sure how much I can trust. It's like a half-forgotten dream. Mr. Wake. Alan. We've seen our share of batshit crazy in the past 24 hours. What I want to know is, why am I? Why are we written into the story? I think I saw you. Or a vision of you in the Dark Place. I think you helped me reach out and escape somehow. With that in the story, Scratch would have edited it to get to you. To hurt you. We are all in danger. It's insane. And there's so much of it. Have you ever heard of the cult of the tree? Creepy bunch. In the habit of wearing deer masks, performing murder rituals, victims turning into monsters possessed by darkness. Possibly inspired by a horror story written by a certain author. Ring any bells? The cult. Yes. Yes. They have the clicker. Wake just gave us a lot of information. But this clicker seems like a good place to start. If we find that, then we find the cult. Sure.
The pages we've been finding are from a horror story called Return, written by Alan Wake. And the contents of this book are coming true. Why couldn't it have been a romance? If the cult has the clicker, does that make them Scratch's followers? How are you so certain they even have the clicker? They could be working for Scratch. I don't remember. It's all confused. Alan, if I'm gonna act on this information, you need to be honest with me. Yeah, of course. Is he confused? Or is he hiding something? Wake said the cult has the clicker. How does he know? The writer is the reader. The next chapter, the next chapter, the next chapter. Keep the pages safe, the dark shining of the words. Wake is hiding pages. That's how he knows the cult has the clicker. Wake has a double. Mr. Scratch. Where is he now? A cloud of wrath wears my face. The dark place in your place. Scratching out my body of work. Scratch is here. In Washington. He's hunting Wake. Scratch looks just like Wake. Why? Don't wake up the dreamer if your life is a dream. I swam to the shore, but the water is rising. Wake and Scratch are clearly connected. Maybe Scratch got out because Wake did. Or vice versa. Okay, Mr. Wake. I know you have more pages of the manuscript on you. You don't understand how vital these pages are. They're the only way I can know what's coming. You're not the only one trying to solve this. This is our job. Okay. Here. Now, this is all I have. Be careful with them. Inside the trailer, at the outskirts of Watery, Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time, in the hands of the Cult of the Tree. A cultist stared at her. She drew her weapon. These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more.
The cult of the tree has the clicker Wake told me about. They're a part of all this. It's all on the page. The clicker, the cult. Okay, I'll head to Watery and find this trailer. Casey, you stay here and keep an eye on Mr. Wake. Got it. No, you need me there. No dice, pal. This is an FBI investigation, and I don't see a badge on that flannel. Біля відерець Ахті можна міняти реальність і грати за іншого персонажа. І так, вибачте за мій голос, я трішки прихворів. You wrote these pages in the dark place. So why are we finding them here? I think I wrote them. I remember writing an endless amount of pages. When this happened before, the pages were being sent from the dark place to help me. Maybe the same thing is happening here. That's all for now, Mr. Wake. Thank you for your cooperation. I feel bad for these guys. Saga gripped the pump-action shotgun, aiming down the barrel. It fit in her hands perfectly. It felt steady. She had it under control. She swung around, ready. Hi, welcome. Okay, past favorite Deerfest floats. Go. The yarn puppet monstrosity. Stuffed moose and squirrels one. No, thank you. Those beady dead marble eyes still give me nightmares. Hello, and welcome to Coffee World, voted Washington's best coffee-themed amusement park. All of our attractions are family-friendly and available to children of all ages, just like our coffee. So, take a sip of our Oh Dear Diner organic coffee and let the adventure begin! Hold on for dear life on the Espresso Express! Oh! Soak in some local history at the Huatari Well, where two serial killers once hid the disemboweled bodies of their murder victims. It's not haunted. No. Come join Mocha Moose and the goats at our amusement park petting zoo. Just don't share your coffee with the goats. Seriously, stop feeding our goats coffee. Seriously, it's not amusing. Take in amazing views from the Slow Roaster Ferris wheel. I can almost see the Watery Lighthouse trailer park. This is so much fun! And finish off at our beautiful gift shop where seniors and children under 10 receive a 9% discount on keychains and propane tanks. Welcome to Coffee World. We guarantee you'll have a great time. This is the third time I've requested something be done about the TV in my room. It keeps going on by itself. It's keeping me awake all night. Yes, sir, I'm terribly sorry for that. We've called a professional electrician. In the meantime, have you tried unplugging the TV?
It doesn't budge. Oh, there's an idea, Einstein. Why don't I just get rid of everything I'm paying for in that room while I'm at it? Sleep on the floor. Go to the toilet in the corner. Hey, I'm not unplugging it. You're fixing it. Of course, sir. Yeah, Anderson, I didn't want to say this in front of Wake, but are you sure this is a good idea? Going on your own? Assuming we believe the page, I need to check this out. We need to find the cult. Anyone we meet here could be a member. And this Scratch guy. The evil doppelganger? Must be true, or else this guy can't write for shit. The quality of his writing aside, if this page turns out to be true like the rest have, this could be a breakthrough. We might solve this thing before backup even arrives. Yeah, but they're taking their time, so just be careful out there. Meanwhile, I think me and Wake will have a chat. Maybe I can shake something loose. Okay. But remember what happened with the salt shaker? Yeah, real funny. The page placed me in a trailer, somewhere in Watery. I should ask around. A vote for Mayor Setter is a vote for everyone. For Watery! Mayor Setter will stand up for justice. Hello. Do you have a second? Long time and no see, Miss Anderson. Thor and Odin are not here. They are old tricksters always sneaking off. Sorry, no, I wanted to ask you about something else. Can you point me to any trailers around here? Sure. Watery Lighthouse Trailer Park. Ilmo Koskela owns it. Owns many things in town. And where is Ilmo? I saw Ilmo and his brother at the bridge. Well, what used to be the bridge. Do you live around here? I live in Bright Falls. You've seen me around. I am Mr. Blum. You call me Vladimir. I work at a nursing home. I take care of your old people. We are on day trip, music, sauna, the good times. I bring them here in the bus. The elderly are very important. And it's a very nice bus. Thanks. Hi. Excuse me. Do you knock up? Hush. Auntie's in the middle of a show. I wonder if I'm the first FBI agent to ever get shushed. Okay then. Catchy tune. Фест – полювання у Суомі Холлі, розіграші, караоке та вистави. У нас є Глоджі, Корвапусти і Карелан Пірака. Приходьте до нас у гості. Зараз я поясню. Глоджі – це є, по-нашому, глінтвейн. Це є традиційний фінський напій. Корвапусті називають ще фінськими булочками або сінамон-ролли.
Це такий, можливо, нав'їли, такий рол з корицею. А карі Alan Wake – це такі булочки з відкритою начинкою, а саме з рисом, зазвичай. До речі, можете трішки потренувати свою дикцію і пару раз сказати карі Alan Wake, карі Alan Wake, карі Alan Wake. Невже у Вотері є свій Нессі? Ми отримали це зображення з анонімного джерела. Відправник стверджує, що фото зроблено під час останнього повного місяця. Велична тварина, що ховається глибина озера, чи добре продуманий розіграш, морська істота, що суперечить законам природи, чи рештки підводного човна часів Холодної війни. Самотній мандрівник у пошуках супутника, чи чудовисько, що жадає крові. Ці питання цікавлять усю редакцію Bright Falls Records відтоді, як ми отримали від читача загадкову фотографію, яка нібито доводить, що якась істота мешкає у водах поруч Вотері і іноді з'являється на поверхні. Можливо, фотографу вдалося сфотографувати головну подію року. Поки ми глибше зануримося в цю таємницю, Bright Falls Records оголошує конкурс на найкраще ім'я. Як звати нашого місцевого звіра? Ванда з Вотері? Морське чудовисько Шеллі? Пишіть і пропонуйте. Слідкуйте за розвитком подій у майбутніх випусках. Вітаємо у світі кави! Унікальний парк розваг в Вотері. Я впевнений, що всі наші читачі добре знайомі з Ілмо Коскелею, який разом із братом Якко перетворив наш Вотері на яскраве місто, де бізнес по-справжньому процвітає. Зовсім скоро світ кави відчинить свої двері для відвідувачів. Питання. Ілмо, розкажіть, що таке світ кави? Ілмо. Я радий, що ви запитали. Світ кави – це найкращий у світі парк кавових розваг для людей будь-якого віку. І відкрився він тут, у нашому рідному Вотері. У нас знайдеться місце розвагам на будь-який смак. І, звичайно, буде дуже багато смачної свіжої кави, гаряча і крижана. Так і запишіть. Питання. Як виникла ця унікальна бізнес-ідея? Ілмо. Ну, ви ж знаєте, у мене повно ідей, обожнюю ідеї, але ще більше я люблю допомагати рідному місту. З моїми ідеями у Вотері знову оживе, економіка вийде з кризи, туристи повернуться, і все це на радість місцевих жителів. Світ кави створюється не тільки для туристів, він потрібен нам усім. Питання. На який атракціон слід звернути увагу в першу чергу? Ілмо. О, я ніби обираю його, куди ти не люблю більше. Це ж неможливо. Але повільна жаровня – прекрасний атракціон, загадковий і сповнений магії. А експрес-еспрес обов'язково подарує вам гостре відчуття. Перед виходом із парку не забудьте зазирнути до сувенірної крамниці. Гарячий чайник. Там на вас чекають справжні скарби. Питання. На каву там точно можна зайти? Ілмо. Так. Жахливо дивне занурення у темні глибини розуму митця. Поет Том. Фільм Томаса Зейна. Промінь світла в океані темряви. В ролях Томас Зейн у ролі водія, Барбара Джаггер у ролі темних сил, Синтія Уівер у ролі леді світла, Еміль Гардман у ролі помічника, режисер та сценарист Томас Зейн за мотивом роману Алана Вейка. Темний двійник у творчості та житті Томаса Зейна за походженням Томас Сейне. Автор. Лекція голови кінотовариства Bright Falls Томаса Емерсона. Про ранню кар'єру Зейна у Фінляндії, про його творчу громаду Bright Falls, про його втрачену роботу поет Том, про його таємничне зникнення в 1970 році. У своїх фільмах він грає власного темного двійника, поета, письменника, водолаза Томаса Римувальника. Oh, you rascal. What have you been up to this time around? There's only so many times I can keep fixing the same hole. 24 листопада 2023 року в Вотері, Сомі Холл. Он етін се валянси. Он етін
c'est fiancé. Вибачте, заїлось в голову. A trailer park. Ilmo Koskela. He's that tour guide we met at Cauldron Lake. I need to find him. Mom's family was from Sweden. I've always imagined it kind of like this. Saunas, lakes. Enjoying the sauna? You bet. The steam is amazing on my creaky old joints. I'm just waiting for Ati to wrap up his show so we can crack open some beers. I've read that taking a sauna is good for preventing dementia. Yeah, and so is beer. Ever heard of the cult of the tree? The half-deer, half-man monsters? Oh, sure I've heard of them. They're the reason I can't risk taking walks in the forest anymore. If one of them shows up, how am I supposed to get away? I can't run with a bad hip. I'd be killed for sure. I could maybe use my crutches to defend myself. Do you think that'd work? You're the professional. Probably smart just to stay in the sauna for now. They say if a sauna doesn't fix what ails ya, you're a goner. They also say silence is golden. Whew. Hot. Have you heard old Pat's radio show lately? Yeah, I hear he's losing his grip on the Hey, Saga! Over here! Hey, Ilmo. How did your walk in the woods with Steven go? Another satisfied customer. I just hope he remembers to write a good review on the webpage. Great to see you back in Watery, Saga. Everyone in town missed you. Super nice to see you again, Saga. They act like they've known me for years. This keeps happening. Are you familiar with the cult of the tree? Yeah, we always thought it was an urban legend. Kids drawing creepy symbols to scare each other, but, now it's gotten pretty damn real, huh? It's terrible what happened. We're all in shock. Well, we're looking into it. Hoping to get things back to normal soon. We're all for that. As normal as it ever gets around here. You own the trailer park, right? Mind if I take a look inside? Yeah, I'm pretty sure the owner of the Watery Lighthouse Trailer Park, me, can help you with that. It's good to have our funniest resident back. Resident? I don't understand what you mean. If this is your way of getting out of any outstanding bills, don't worry. They've been handled. Must be hard coming back to where you and your little girl lived. It's like they remember a different reality. Is the horror story messing with their memories? So what is Coffee World? You mean you haven't seen our commercial for it? Coffee World is a smooth blend of rides, food, and fun. We even had a real moose. Until recently. Plus, right next to Coffee World is the workshop of our own Kalevala Knights Motorcycle Club. We're busy building the floats for Deerfest. Don't go peeking, though. You know, we're saving the big reveal for Deerfest. So... your commercials? They're more than commercials, Saga.
Our goal is to both entertain and educate local viewers about the fine products and services we provide. And, Yako here really comes alive in front of the camera. Really. Fuck off. I'm just there for the free beer. Not sure what Ilmo's excuse is. Hey, I'm writer, producer, co-lead, director. Do yourself a favor and, check them all out. Profiling will give me the answers. Ilmo thinks the cult is just an urban legend. Or does he? There are things that go bump in the night. It's all true. It's all true. Sound the alarm, brother. Gather the troops, brother. Yako, the shadow of the forest is creeping closer. They don't think it's an urban legend at all. They understand it's dangerous. Ilmo made it sound like I lived here. Does he really believe that? Light, laughter, and love will guide you home. Saga and her daughter. Oh boy. Happy faces raise property value. Family comes first, Ilma. We take care of her trailer while she's gone. She's one of us, Yako. Her spare key is safe and sound. The Koskela brothers have happy memories of me living here. This must be the story affecting them. I'll play along for now. I need the key to that trailer. All joking aside, yes, I would like to see my trailer. Do you have a spare set of keys? Good for you. Yeah, I have a spare set. They're just over at Coffee World. I'd get them for you, but Yako and I have to head to Bright Falls. The spare keys are in the gift shop safe. I'll call ahead and have someone get them out for you. Oh, the road's flooded, but if you just follow this trail behind me, it'll lead you there. Call the gift shop so they can give Saga a hand. Yep. Flooding did this? Nothing? What am I paying them for? Guess they're busy. Ay, Vito. Well, after they finally pick up, we really need to get over to Bright Falls for that, thing. Yep. There's Coffee World. Need to get across the river. What was that? Fuck! FBI, show yourself! Crossing a line! More people turning into Taken. Is this the cult? Or the story? Or both?
Another rhyme. Із гарною короною звір біжить лісом, як наляканий тхір. Він мислиться, він тікає, живим залишитись бажає. Просто треба поставити лося на дерево. Oh, shit. This is ridiculous. A charm. Another locked box. Finished for fathers. Біля радіовежі знайшовся ще один мертвий одержимий. Схоже, його забили до смерті. Поруч лежала коробка для обіду та якась в'язана штука. Я розібрався з тілом, але це вже третє за місяць. Не розслабляйтеся. Нам потрібно знайти його і показати, що культ дерева слова на вітер не кидає. What had kept Watery afloat all these years? A century, if not more. The locals knew the answer. Grit. Or as they put it in the language of their Finnish forefathers, sisu. These days, sisu was needed more than ever. The town was fading. It never quite recovered from the lumber mill shutting its doors. Now the fishing was drying up as well. Most people had left to find jobs in other towns. Only the most tenacious stubbornly remained. Dug in, parasites in the body of a terminal patient. Sisu. Some people tried to resuscitate the town. The Koskela brothers double-handedly warded off the impending darkness with their ventures. Coffee World brought tourists, money, and jobs. Coffee-themed fun for all ages. The Kalevala Knights Motorcycle Club built parade floats. The bikers repaired vehicles and volunteered locally. But it wouldn't be enough. Watery needed a miracle. The end of the road was in sight, and it was coming fast. There's another cult stash. Ну, тут була цікава загадка з болтами і цифрами, яка відкривала доступ до арбалета. Але ми ж її відкрили в минулому проходженні, так що в нас же є арбалет.
Saga was beginning to see why Casey disliked the woods so much. They felt oppressive here. Too many places to hide. The distorted carnival music drifting from the amusement park ahead did not help. What the Koskalas had said about her living in Watery with Logan unsettled her. For the horror story to involve her was one thing, but involving her daughter was crossing a line. Something darted across the path ahead, too fast to see. Saga drew her weapon. Her eyes searched the woods. A noise overhead. Saga swiveled to look. A local. A man on the ridge above her. No, not a man. A monster with a hatchet in each hand. It shouted down at her. Hunting season was a bust! Ну, з патчі вже всі вийшли, але все одно баги залишились. Wouldn't be enough. Knives!
more of those kids' lunchboxes. Я опустила рушницю. З даху машини я окинула поглядом бійню. Зомбі майже перемогли, але, на щастя, зрештою перемогу здобула я. Іноді героями стають найнесподіваніші люди. Місту тепер нічого не загрожує завдяки мені. Я повісила розпечений шматок заліза на плече в надії, що більше не доведеться ним користуватися. Місцеві жителі поступово покидали свої укриття, озираючись на вкриті трупами вулиці, і дякували мені. Я помахала їм і почула ще більше добрих слів. Тепер я могла повернутися до звичайного, тихого життя, читати книжки, плести гобелени, стати кращим екологом на світі. Раптом хтось схопив моє зап'ястя, і я подивилася в очі милого, ніжного письменника, знайомого мені з дитинства. Його добре обличчя осяяла посмішка. І вперше з моменту нападу зомбі я відчула себе в безпеці. Ти впоралася, ніколи в тобі не сумнівався. Тепер ми будемо разом до скону. Another lunchbox. Привіт, героїне! Здається, кілька сторінок мого особистого фанфіку випадково потрапили до схованок. Але я не знаю, до яких саме. Я викладала його в інтернеті і про нього гарно відгукувалися. Але було б чудово, якби ти не читала ці сторінки. Це особисте. Scratch stalked through the forest, a terrifying dark presence in the night, more sensed than seen. Darkness boiled in his skull, like a storm cloud crammed into a bottle. The woods were alive with those he had taken. They were coming with him, directed by him, his army of darkness. His singular purpose was a sharp, pulsing black hole in his head, waves roaring out of it to whip his flock into a frenzy, filling them with his purpose. The clicker. He wanted it, to make his horrific ending to the story come true. The art was there. The clicker would push it across the final threshold, a detonator to send out a tidal wave that would spread to overtake reality. He was so close to claiming it. The Taken gibbered and shouted, straining against their invisible leashes, filled with bloodlust. Scratch let them go. They launched themselves into the night with violent glee. He ripped a signpost from the ground, swung it in his hands as if it was made of air. Ahead, the music started. It called him on. Let the final Deerfest commence.
Hello? Anyone here? Nope. Did they get out? Did the Taken get them? Or were they turned into Taken? I'll need to get the key to the trailer park myself. Ilmo said the key is kept in the gift shop safe. Locked. Need something to jimmy it open with. Колодязь у Отарі з 1913 року. За легендою, тут живе злий водяний дух Някі, який заманює людей у могили. На початку історії Отарі, саме в цьому колодязі Ілмарі Хуотарі здомовують свого брата Юакапі. Хуотарі ховав тіла своїх жертв. Тільки після того, як Ілмарі вбив свого брата, стало відомо про їхні жахливі діяння. Але чи було це божевіллям, чи дух Някі, що захопив Ілмарі, штовхнув його на це вбивство? У чому він сам був певен? Може, цей колодязь приховує дещо загадкове? Що ховається за посмішкою? Ну, тут розгадка, тобто місце знаходження ключа, полягає в тому, що треба знайти цю статую, яка зображена на даному малюнку. When you ask, Merceda will speak. Лось Моку. Якось вранці, під час будівництва світу кави, сонні ранні крамниці гарячий чайник знайшли пораненого лося. Незважаючи на те, що лось шкутильгав чи старому ноги, він виявився надто швидким для рятувальників. Після довгої та невдалої погоні всі зупинилися на таку необхідну перерву – зварити кілька чашок найкращої у світі кави. Не встигли налити першу чашку, як з'явився лось, приваблений чудовий ароматом. Він дозволив почастувати себе в обмін на кухоль із тим, що тепер називається фірмова суміш Мокко. З того часу Моко став улюбленим співробітником світу кави, приймаючи гостей з усієї країни, а також особисто тестуючи кожен вид кави, щоб дати йому знак схвалення Моко. До речі, своїм першим проходженням я ось цю коробку для обіду Алекса Кейсі, і я її пропустив. І не один я чув, що багато хто її просто вона дуже гарно захована. Ти можеш досягти всього, що хочеш, героїна. Звісно, що, якщо те, що ти хочеш, не суперечить історії.
Jesus! Calm down, Saga. It's just a pot of coffee. Have a beautiful day. Okay, then. Always good to have a screwdriver. War story! End of the room! Watering needed a minute! Sisu! I'm never gonna get used to this. Another cult stash? Тільки чашки з стрічкою. Ну, то рішення загадки просте. Просто треба глянути на ті чашки, в яких є стрічка.
Не бери те, що тобі не належить. A list of maintenance work. A screwdriver. Huh. Гей! Замок заклинуло знову. Минулого разу я його відкривав з домою викрутки. А вона зникла. Знову! Клади бісові речі на місце після використання. Журнал обслуговування 19.07.23. Дерево впало біля атракціону Лате Лагуна. Мабуть, варто зателефонувати ліснику? Ланцюг розпиляв і прибрав. Деревину не чіпав. Яко. 12.08.23. Кілька пригорілих лампочок у кавоварці. Замінив та замовив додаткові лампочки. Стюарт. Журнал обслуговування 27.06.23. Замальовано табличку «Світ кави» на вході. Відмив миючим засобом та намастив воском. Виглядає добре, доки хтось знову не розмалює її завтра. Віктор. 05.07.23. Повільне жаровня. Модуль застряг, не гойдається. Трохи змастив його видешкою. Наразі працює добре. Яко. Журнал обслуговування 01.09.23. Скрипи в Лате Лагуні. Затягнув болти, тепер уже краще. Яко. 10.09.23. Панель керування кавоваркою заклинуло. Зняв передню пластину з домової викрутки. Знайшов там монетку. Стюарт. Ось і відповідь на наше питання, де викрутка. Тільки ми вже її знайшли, тому нам це не потрібно. Now where is that safe? Locked. Okay. What would Ilmo use for a code? Чому знову змінно клятий пароль на сейфі? Я гадав, що це спостерігач, ремонтник, постачальник. Хто це зробив? Чи що така параноя? Яко? Спокійно, це легко. Шукач, спостерігач, прибиральник. Зрозуміло? Це не вища математика. Ілмо. Coffee World staff. Hope they're not all monsters now. Ну, а рішення загадки і правда просте. Необхідно зв'язати кількість кавових занятих на фотографіях і The photos have stickers on them. професією, яка зв'язана з шуканням, далі з спостеріганням і далі з прибиранням. Новини тижня. Не забудь узяти форми відмови від відповідальності. Вдень проведи свого собаку до світу кави у вівторок. Вітаємо Томаса із завершенням першого року роботи в світі кави. Як завжди, на річницю ми йому даруємо пакет свіжомеленої кави. На жаль, кавоварка на ремонті, але не хвилюйтеся, ми полагодимо її якомога швидше. The keys to my trailer. Now to find the clicker and the Colt. Ілмо обережніше отримав ще одне розлючене голосове повідомлення від батьків про те, що її дитина тицнула себе в око одним із сувенірних пуко. Кому взагалі спала на думку ідеї продавати дітям пластикові ножі, парку розваг, присвяченому каві? А, точно, тобі! Джефе, мені потрібен ще один лось. З мокою все було гаразд, навіть ветеринар так казав, і тут бац, кажуть, його супив серцевий напад. Я нікого не звинувачую, можливо, він був надто слабкий. Я також терпіти не можу ці стимулятори. Ми сказали дітям, що Мока поїхав у відпустку, але мені дуже знадобилася б ваша допомога, щоб якнайшвидше його замінити. Чи у вас щось схоже? Заздалегідь дякую. Ілмо.
Sorry, we're at a Bright Falls blend. Anna apologized to the customers. I'll just grab some from the back. More coffee coming right up. She suggested they ride the percolator while they waited. She passed Ilmo at the Espresso Express. Big smile, Anna. Coffee world is all smiles. Anna nodded, smiled. She smiled until her face hurt. Anna stopped walking, realized she was standing next to the Huatari well. Must have zoned out, she thought. She was about to go, but something in the well caught her eye. A shadow shifting in the dark. Anna was overcome by vertigo. The world tilted, and then she was falling down, down, down into the shaft. The darkness opened up to swallow her. Нотатки зі світу кави. Плюси. Тематичні кавові назви атракціонів. Дещо кумедно. Гарний вид на отері з верхівки колеса огляду. Фігурки працюють наповну. Що ще? Кава. Мінуси. Хиткі атракціони, жахлива атмосфера, жадібний власник. Вони вбили бідолашного лося. Перепрошую, цей туалет тимчасово не працює. Дідько, жоден туалет не працює, зробіть біса що-небудь. Ось тут я дико перепрошую, але хоча це моє друге проходження, але я вмудрився загубитись. А ось і цей ключ від схованки культу біля статуї. Еміте. Учора ввечері мали бути в патрулі, але так і не з'явилися. Якщо хтось щось дізнається, передайте мені. Ну, тут зроблю легенький такий спойлер і скажу, що Еміте, тут мається на увазі, що Морган і Торнстон, вроді так не називаються, ті поліцейські, які ми бачили ще в першій частині, на самому початку гри. А вони не з'явилися, тому що їх охопила тінь.
The page said I'd run into a cultist here. On your toes, Saga. Mayor Setter is not afraid of the rough questions. Drink the water or take a bath ever again. Moonshine. Only drink the moonshine, brother. Don't look like cultists. That's not helping. I don't feel like myself. Don't know how to fight it. We're too old now. Excuse me. I'm looking for the Anderson trailer. What? Sweetie pie, right on time. Like we were just saying, it's not true. The lies to hurt you and make you weak. Don't believe a word. They believe because deep down, they want to be told what to think. We're different. Rebels! You must stop it before it turns real. Don't be part of the story. Make the story. Start the hell of it! These old drunks don't seem affected by the horror story like the other locals are. Do they know what's happening here? How do you know about the story? Same as you, of course, sweetie pie. We are family. The Andersons. Vikings. Gods. It's so good to finally see you, Saga. I am your great uncle Odin, and this is your long-lost mortified Thor. Sarasota. He is your grandfather, and I am the All-Father. Just as crazy as everyone else. Just as caught in it. I need to stay focused. I need to check out the trailer. You have things to do, sweetie pie. We don't want to keep you from your business. Reeks of booze. A pun book from Ilmo. Are we close in the story? That might explain some of his behavior. Убивство в маєтку. Архітектурна загадка Маргарет Формор. Гармидер, автор із Уотс. Did I leave the bureau in this fictional reality? Невгамовна гра слів для твоїх буднів. Я знаю, що тобі подобаються каламбури. Ілмо. Агенте Андерсон, прийміть наші найглибші співчуття з приводу вашої втрати. Бюро прекрасно розуміє, як вам тяжко. Можу запевнити вас,
що ваше благополуччя важливе для нас, і ми згодні надати вам відпустку на будь-який термін. ФБР нас підтримує. Ми будемо раді вам, коли ви знайдете собі сили повернутися до роботи. Ваш допитливий розум є безцінним ресурсом. З нетерпінням чекаємо, коли ви зможете знову приєднатися до нас. З найкращими побажаннями, старший спеціальний агент Стейсі Мерроу. Кримінальне судочинство. Критичний погляд на зламану систему. Річард Морро. Addressed to me. From years ago. Wake was right. The horror story is changing reality. Not just people's memories. This card has Mom's handwriting. Кажуть, у тебе сьогодні день народження. Тож влаштуй собі свято. Логан, дуже люблю тебе. Бабуся Ф. Електропостачання Вашингтону. Відсилайте чек на адресу компанія електропостачання Вашингтона. Поштова скринька 4220. Олімпія, штат Вашингтон. Рахунок номер сплатити до 22 лютого 2018 року. $48.02. Електропостачання Вашингтону. Сага Андерсон. Провулок трейлерного парку Маяк у Уотері. 6. Блок номер 2. Уотері, штат Вашингтон 98440. Everything here reminds me of Logan. This could be her room. This is getting too real. Too personal. Конічу. Дика природа Тихоокеанського північного заходу. The Nordic Tales book Mom gave to Logan when she was little. Сана Нордлунд. Скандинавські історії та міфи. The King's Stranger. The Very Old House. The Ribbon-Hearted Girl. Logan's junior agent certificate. So cute. Bon. Logan used to love her music. Bon. True Colors. Тур 2018. Логан, сяй наша маленька зіронька. Ми тобою дуже пишаємось. Твої прадід та прадядько. Night Springs. Скоро новий сезон. My newfound relatives. Cozy with the cult of the tree. And that's the clicker. In the hands of the cult, just like the page promised. Carlyvala Knights. That's the motorcycle club the Koskela brothers are in. I'll take Odin and Tor up on their offer and visit their nursing home. Right after I find this biker workshop. No. It's not true. It's just a fucking story. It's not true. Logan's back home. She's fine. Fuck. She's at school. David. I'm in the story and it's coming true. Wake said Scratch would try and hurt me with the horror story. But he said there's still time to stop this. That he can stop this with a clicker. Hey, this is David. Leave a message. David? Is Logan okay? Call me back as soon... Mulligan? What the fuck? Hey! Stay where you are! The cult of the tree. Mulligan is a cultist? What the fuck is going on here? The cult of the tree. Two? God damn it. And now they're all taken? The headline about Logan wasn't real. Don't think about it. The cult has the clicker. Get it? Fix this. Eating pastrami sandwich.
workshop from the photo with the cultists. This is where they had the clicker, if it's still here. I need to find it. Hey, stop right there. The shape stumbled out of the dark toward Deputy Mulligan. Thornton was doubled over, coughing. A chunk of cold pastrami caught in his throat. Bring it, fucker. Mulligan fired. Thornton hacked the pastrami out of his windpipe, opened fire with his partner. The monster fell. They kept shooting. The thrill of domination. This was the cult of the tree. Not one tree, a forest. Secret knowledge in a deer mask. The last line of defense. Yippee-ki-yay, motherfucker. Bright Falls' fucking finest. They crept over, pulling out their flashlights. The horror. This is Monica from the tackle shop. An innocent woman. Thornton's pastrami came back up. О, ця загадка мені трішки нерви поїла. Бо, як виявляється, треба читати ті знаки не зліва направо, як нам привично було, ми так читаємо, а справа наліво. До речі, ви мали помітити, що змінився трішки звук. Це тому, що я зараз записую в іншій кімнаті, де більше ехо. І звук може бути дещо неприємним. Such a shame. Код для замка. Привіт, Ілмо. Не можу знайти новий код у дверей. Зазирнути у чашку зі смаликом мені щось не допомагає. Якко. Сауна. Дякую всім за цінні коментарі. Я так розумію, що до суботи ми домовились. Сауна корисна для тіла і для душі. Може, вона вам не подобається, але ви їй точно подобаєтеся. Несіть свої улюблені соуси. Ілмо. Сауна. Ілмо, звертай увагу на Фреда. Він слабак. І щодо кетчупу, він теж не правий. Очевидно ж, що майонез кращий за чилі. Або нічого. Мерв. Сауна. Ілмо, не всім подобається смажитися до вугілля. І взагалі, хто обирає гірчицю замість кетчупу? Фред. Сауна. Усім привіт. Стара сауна знову працює. Давайте почнемо знову туди ходити. Як думаєте, коли краще зібратися? Може, згідно зі старою традицією? У суботу? Я принесу кобаски та гірчицю, але випивку самі собі купуйте. Ілмо. Платформа. Платформи для фестивалю займають дуже багато місця. Намагайтеся підтримувати порядок у майстерні. Добре? Я не можу знайти свої інструменти. І я навіть не можу знайти свою ліву руку. Хоч вона в мене завжди при собі. Але якщо ви й далі створюватимете бардак, мій червик обов'язково знайдеться в чиїсь дупі. Ілмо. Зарплата. Привіт, дядько Ілмо. Ми зі Шарлін досі не отримали гроші за рекламу світу кави за минулий місяць. Ти точно їх відправив? Привіт, будь ласка. Можливо, якісь проблеми з переводом? Також Шарлін просила передати, що її костюм досі неприємно пахне. Чарлі. Годі. Останнє попередження. Годі збирати ПС з активної зали. Хочете напитися в майстерні? Будь ласка. Але ПС можна використовувати лише для ритуалу. Ви недалеко пішли від моїх дітей. Ховайте схованки. This is the cult's hideout. Their headquarters even? Привіт. Бачу, дехто з вас зовсім не ховає наші схованки. Будь ласка, не робіть цього, негідники. There's a
basement. This is one weird cult. Ми – культ дерева, ми стоїмо на нічній варті. Тепер усе зрозуміло. Це наша місія. Лі знову має відлякувати людей. Rose. She's that waitress from the diner. Це дерево, величезна сосна. Не пускати її в хащі, боронити її від хижаків. Разом ми ліс, культ дерева. Спостереження Роуз, Маріголд. 21.03.14. 6.35. Виїжджаю з дому на машині. 6.46. Приїжджаю до закусочної дорогої Олень. 7.00. Відчиняю закусочну. 9.44. Розливаю чашку кави. Дивиться на калюжу і, задається, радіє. Починає живо розмовляти з калюжею. Спостерігач на закусочній не чує її. 11.30. Іде на перерву. 12.04. Повертається з перерви. Їсть бутерброд і пише в блокноті текст. Не було видно. 13.21. Дивиться на вентилятор на столі приблизно 50 секунд і посміхається. 15.05. Іде із закусочної дороги Олень пішки. 15.08. Зупиняється на пристані і пише в блокноті. Дивиться на хмари і засмучується. Хитає головою і говорить до неба. Стой далеко, щоб чути слова. 16.23. Іде з пристані. 16.25. Підходить до машини і сідає. 16.34. Приїжджає додому. 16.52. Дивиться телевізор. 17.45. Готує вечерю. Макарони з сиром. 16.23. Йде з пристані. 21.21. Лягає спати, читає раптову зупинку. 22.05. Вимикає світло. Звіт про спостереження. Суб'єкт – культ дерева. Короткий виклад. Періодичне спостереження за навколокримінальним угрупуванням культ дерева виявило, що дії членів культу обмежені невеликою територією у штаті Вашингтон. Згідно із звітами, група складається із відданих справі осіб, оснащених найпростішими засобами. Дисципліна відсутня, слабо розуміють суть. Вилучено. Ми призначили групі помаранчеву категорію ризику. Потрібні подальші дослідження. The Nightingale ritual wasn't completed. Щоб з'ясувати суть їхньої інформативності та джерело знань про паранормальні речі, рекомендоване постійне спостереження за культом дерева, а надалі арешт його членів та конфіскація власності угрупування. Повний звіт та рекомендації дивитися в досьє. Короткий виклад та повний текст звіт. The cult isn't well organized. People aren't following orders. То буде надіслані доктору Мармонт і доктору Мармонт у дослідницький центр на озері Колдрон. The cult is leaving supplies around for themselves. This will be handy. That's it. This is the cult's process. Their ritual. Тому що вони працюють у суміжних зонах. Доповнення. Клас рекомендованих дій знижений до продовження періодичних спостережень, без арешту з метою оптимізації витрат. Твої підозри виправдалися, ці підлеглі негідники стежать за нами. І в нас нормальна дисципліна, ці придурки кажуть якусь несенітницю. Той вимикач світла, що був на озері, це не мотлух, він надзвичайно важливий. Я знаю, про що кажу, і тепер щоразу, як скопимо ціль, ми будемо вирізати серце, встромляти туди в вимикач та вмикати його. Розумію, здається дивним, але повірте мені, це буде наче ритуал. Все вийде. Прошу всіх прочитати. Не хочу нікого звинувачувати, але ми не можемо допускати, щоб випадкові туристи ставали свідками наших ритуалів. Нас переривали, і ми не встигли використати перемикач. Дідько, навіть світло ставити не вдалося. Це неприпустимо. Давайте подивимося, чого ми навчилися. Готуватися треба швидше,
Ми маємо бути на 100% впевнені, що хтось стоїть на варті. Взаємодія, взаємодія і ще раз взаємодія. Саме через такі помилки ми й утримали агентів ФБР на свою голову. А це погано. Я серджуся, бо знаю, що ми можемо краще. Прочитати. Усім, хто виводив із ладу обладнання будинку на озері, припинити. Якщо хочете допомогу культу, це не те, що треба робити. A fuse could come in handy. Якщо хочете привернути увагу федералів до нас, вам краще відразу піти. Тримайтеся подалі від ФБК. І якщо побачите, що вони знову колупатимуться поряд, повідомте про це магістру. Залишив позначки на мапі, як і просив. Там усі схованки, які зачинені, завантажені та готові. Ритуал для одержимих. Оточити ціль, схопити, оглушити молотком чи іншим важким предметом, зв'язати, вирізати серце, промовити слова, засунути перемикач у груди, двічі клацнути ним, щоб переконатися, що все спрацювало. Не забути про прожектори. На треногах усе має бути добре видно. Завжди працювати з напарником. Creepy dolls, mysterious rhymes. No weirder than anything else going on, I guess. Nah. The FBC is definitely playing with things they don't fully understand. And that always goes well. That's not right. Doesn't look right. Wake says the story will change reality around us. If that's true, then I need to know what's real and what's fiction.
No, that is not going on the board. Yep. Already got the answers to these. The photo proved the cult had the clicker. Tor and Odin were in it too. Worth following up on later. Nightingale goes missing for 13 years, shows up murdered, and then turns into a monster. After I stop Nightingale, a rider who's also been missing for 13 years turns up. What's the connection? What kind of case is this? Aiming through the scope, Saga could see the flickering darkness that protected the Taken, saw it waver and jerk, saw a shifting opening in it. There, she fired, sending the bullet through to find its way home. Saga fired the rifle, hit the Taken again, pulled back the bolt to reload. She fired again, another hit. Faster, again, yet faster, again. A strange, lethal feedback loop forming, speeding up. This mug always cheers me up. Не найгірша мати. I need to open the safe. What's the combination? People hate the puzzles, Ilmo. Why not just use keys? People love the puzzles, Jaakko. Only very smart people can think up good puzzles. Just look around and you will find the answer. Dedicated staff will be rewarded. The combination to the safe is somewhere in the gift shop. Casey's favorite brand. Tastes terrible. My first ever prank on Casey. A true classic. Seven remaining. If only the rest of the Bureau knew what a softy Casey is. Miss you, kiddo. I'll be home soon. Mom may be gone, but whenever I read this, I feel like she's still here. Саго, я думаю, що важливо, щоб Логан росла і бачила, що ти робиш, що тобі подобається, що в тебе виходить найкраще. Це багато чому її навчить.
Будуть такі моменти, коли ти будеш сумніватися в своєму виборі, у своїй компетентності, навіть у своєму здоровому глузді. Коли стає гірше, не забувай довіряти і любити себе так само сильно, як це робить твоя сім'я. Ти не будеш ідеальною, але я впевнена, що ти будеш чудовою. Люблю тебе, мама. A creepy basement. Shit. Hey! Freeze! That's the clicker. No! They took it! They're playing with me. I was so close. There was another overlap here in Watery. The parade float was the key. Mulligan and Thornton had gone there, taken the clicker, left this monster here to stop her. There's an overlap here, like there was at Cauldron Lake. Mulligan and Thornton are like Nightingale. Inside, waiting. And a parade float is the key. Atakan is upstairs. This was a trap. Okay. Now where's that parade float? Is this the parade float the page mentioned? The overlap formed around Watery's dark past. The ritual to enter was tied to crafting the float. Art was the key. It had the power to let Saga in. At Cauldron Lake, giving the poem and the heart to the witch sign opened the overlap. Here, it's the parade float. I don't hear any haunting laughter. This is one disturbing parade float. Not sure what Puko means, but it looks like the knife is missing. How come one of them is wearing a mask and the other isn't? Stabbing again and again. That must mean the arm's supposed to move.
Another one of those lunch boxes. Мабуть, це так цікаво бути героїною історії. Чесно, я трохи заздрю. Я теж не проти стати протагоністкою чого-небудь. So this is the Koskela Brothers parade float. Looks like only 4 pieces are missing. The mask is the only one without a location listed. Gift shop. Easy. Espresso Express. Got it. I can't make out what it says. Fair Trade Fund Zone. Пуко. Світ кави. Сувенірна крамниця. Гарячий чайник. Плата за керування двигуном. Світ кави Експресо Експрес. Маска. Викреслено. Касета. Світ кави. Зона розваг. Частний торг. Mulligan and Thornton were fine earlier. How did this happen? Terrible mistake. Shadows crept over Mulligan and Thornton. Shadows on their faces, filling the shape of them. Bright Falls fucking finest. Shitty pastrami sandwich. Mulligan and Thornton became like Nightingale. Mulligan and Thornton are members of the cult. Who's the leader? Brains leaking out like milk. The thrill of domination. Not one tree. A forest. The word. A secret like this doesn't die. There is more than one leader. Ilmo stood in front of the parade float, turned dramatically to his crew. Now, imagine the murderer's arms moving. Stab, 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 and then Naki laughing. Everyone at Deerfest always plays it safe, not us. This monument to Watery's history, this work of art will sweep this year's awards. The overlap formed around Watery's dark past. The ritual to enter was tied to crafting the float. Art was the key. It had the power to let Saga in. Saga had read about it. The trap. She knew what was waiting for her. The moment she saw the giant, she knew she wasn't ready. You let Logan drown. The weapon it carried could crack her skull like a brittle egg. Brains leaking out like yolk. Everything she loved, lost. Everything she was, lost. We will watch it eat your mind. Reading this made her sick, but the fear was sharp when she faced it. There was another overlap here in Watery. The parade float was the key. Mulligan and Thornton had gone there, taken the clicker with them, left this monster here to stop her. Don't need to go over all this again.
Should the characters be moving? The float killer isn't wearing a mask. Maybe he needs one. The float killer used a knife. Art imitating life? I figured out what the float is missing. The materials listed for the parade float mention a mask. Where is it? Poor Mocha Moose. He never failed to amuse me. Now we know, Ilmo, there is such a thing as too much coffee. Mocha will live on in a place of honor. He lost his head. Mulligan and Thornton had one job. Mulligan and Thornton must know where the Moose Skull mask is. The mask is missing. Where is it? The dead brought back to life. The crown of the Grand Master. Moose steak is never a mistake. Just get it fucking done. They know where it is. I know they know. Where is the mask? Go ahead and bleach it. Real bout of him. The maw of the crumbling well. Show the bitch who's boss! The moose mask is at the Huatari Well, in Coffee World. I saw something. Like I did in Cauldron Lake. The well, here in Coffee World. I know the Moose Skull will be there. It's here. I knew it would be. I made them show me. Now I need to bring the mask to the float. The Moose Skull goes here, obviously. No power. Must be a fuse box around here somewhere. A fuse is missing. Can't operate the ride without it. There we go. Now I just need to stop it in a position that will let me get to that circuit board down there.
The killing of Monica Thompson was a terrible mistake. Thornton blamed Mulligan's itchy trigger finger. Mulligan blamed Thornton's shitty pastrami sandwich. They only agreed it wasn't their fault. No one will find her corpse. We'll hide it. They fed the body to the maw of a crumbling well, like the murderous Huatari brothers did long ago. They lied to everyone. The word would never get out. But a secret like this doesn't die. It grew inside them, like cancer, the darkness taking over, filling the shape of them. Have a beautiful day. Thank God. I guess a toy knife will do. At least they
A little something to get those arms moving. Some creepy laughing for atmosphere. There's your knife. Okay, Saga. Let's get the clicker from these assholes. What the hell? Where am I? Mulligan and Thornton in the wreckage of the morgue, shadows on their faces. Thornton did his best woman's voice. I'm a stuck-up FBI bitch. I'll make a big fucking mess and get these dumb backwater cops to clean it up. Thornton turned to his partner. These government motherfuckers. Next time, Mulligan, I'll tell her. You got no clue. You let your own kid drown. You're a fucking fraud. Mulligan leered. Pinning the murder on the Bookers would have fixed this whole goddamn mess. But their kind always sticks together. I reckon we should show the bitch who's boss, Thornton. Shadows crept over Mulligan and Thornton. Inside them, they grinned. Bring it, fucker. Crack your skull like a brindley. It's cold. I'm tired. Logan? Logan! I'm here! Logan! The story is trying to take Logan. I can still stop this. I need the clicker. Anderson fucking tricked. He has it now. Wake? I saw him this way in the other overlap. It's a loop. Just like before. Ilma Koskela stood in front of the small gathering of Coffee World employees and bikers. He read from a piece of paper. Mocha was a wonderful moose who deserves a place of honor in the Hall of the Calavella Knights. His skull will become the crown of the Grand Master, the dead brought back to life. There was polite applause. After the service, Ilmo had the body hauled off to be turned into moose steaks. Mulligan and Thornton were told to get the head cleaned. They both grabbed an antler. What the hell, Thornton? I got it, Mulligan. They brought the skull into the workshop to boil it and bleach it. They grumbled. Wanted to just get it fucking done. It was just a stupid animal. But I guess moose steak is never a mistake, huh?
get through that. I need to look for another way through. Okay. Going down. Trapped how? What does that mean?
coming back. Show the bitch who's boss! Listen. Wake? I've been tricked. Scratch wrote. I tried to fix the story, but has it now. It's the key to escape. What do you mean, escape? You're already out. So is Scratch. We're making progress. I wrote to be the story's hero. Save her family. Save us all. Save her family? Are you talking about my family? Yes, you know it's working. You just need to keep going. Did you put my family in the horror story? I keep seeing him in overlaps, but he's already out. Are these visions coming from the past, when he was still trapped in the dark place? I have the clicker. I can stop this nightmare. I hear your tears at night as I hear the storm howling, losing my child, taken by the tide. Nowhere to hide, I don't know. Broken bonds, broken souls. Baby, you know how it goes. Blood stains on the phone. Baby, calling home, but there's no one home. If I'm a superhero, then where the hell did I go? When you needed me most, I was lost like a ghost. Nothing but a story told. If I'm a superhero, then where the hell did I go? When you needed me most, I was lost like a ghost. Nothing but a story told. Oh, I just wanna cry, but fuck it, I'll keep on trying. I'm not losing my child, fighting for her life. I'm out of mind. Endless labyrinth of holes, bloody writing on the walls, misguiding me from where you are. Don't know where you are. Tell me where you are. If I'm a superhero, then where the hell did I go? When you needed me most, I was lost like a ghost. Nothing but a story told. If I'm a superhero,
pays for it. І це кінець. До зустрічі!